Hello everyone, let's continue with our ancient India class, right? In the previous class we have completed the Gupta Age. In today's class we will be completing ancient India, right? And there are a few more topics left in this topic, actually, in the subject. Today we are going to start with Harshavardhana, right? So, ancient India இருக்கிறதுலேயே அதாவது நிறைய கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். அதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரூலர்ஸ் யார் அப்படின்னா தட் இஸ் ஹர்ஷவர்தனா, ரைட்? ஸோ ஹீ இஸ் த லாஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா அண்ட் ஹி பிலாங்ஸ் டு புஷ்யபூதி டைனாசிட்டி, ரைட்? தட் இஸ் PUSHYABHUTHI புஷ்யபூதி டைனாசிட்டி, ரைட்? அண்ட் கன்னோஜ் அசம்பிளின்னு ஒன்று நடக்கும். அதில் ஹான்ஸ்வான் வருவார், ரைட்? யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் கன்னோஜ் அசம்பிளி. இதில் ஒரு சைனீஸ் டிராவலர் தட் இஸ் ஹான்ஸ்வான். அது வரைக்கும் ஹர்ஷா என்னவா இருப்பார் அப்படின்னா, பிஃபோர் திஸ் கன்னோஜ் அசம்பிளி ஹி வாஸ் லைக் சைவைட்டாக இருப்பார். சைவிஷம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆஃப்டர் திஸ் கன்னோஜ் அசம்பிளி இவர் ஹி இஸ் கன்வெர்ட்டிங் ஹிம்செல்ஃப் டு மகாயானா புத்திசம். Right, and this Harshavardhana, he wanted to conquer all over India, right? So இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் maximum of the region has been conquered by Harshavardhana, and he was defeated by Pulikeshin II. Down southல வரும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, புலிகேஷின் II கூட இவருக்கும் ஹர்ஷவர்தனாக்கும் புலிகேஷின் IIக்கும் there was a war. அதில் he got defeated by Pulikeshin II. இது நமக்கு எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, in this high hole inscription, right? High-hole inscription la it is written by Ravi Kirti, right? And Harsha got defeated by Pulikeshin II, right? So next இவர் என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு, ஹான்ஸ்வான் இவரை பற்றி என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா, லைக் க்ளோரி ஆஃப் ஹர்ஷவர்தனா, அதுக்கப்புறம் சொசைட்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக், சொசைட்டி, ரிலீஜியஸ் அப்சர்வேஷன் எல்லாமே இவர்கிட்ட தான் நமக்கு தெரிய வரும், ரைட்? அண்ட் there is another important term with respect to Harshavardhana, that is Nikopitu, right? Which means it is a written record of day-to-day administrative happening of the state. இப்போ ஸ்டேட்ல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதோடைய அன்றாட நிகழ்வுகளை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, it has been recorded in those notes, right? So written records of day-to-day administrative happening of state. And also Harshavardhana 3 plays எழுதியிருப்பாரு. It has been already discussed in your class, so you can kindly note it here, right? And next is court poet. ஹர்ஷவர்தனாவோட கோட் போயட் யார் அப்படின்னா, that is பானபட்டா, right? ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுனது that is Ravi Kirti. He is the court poet of Pulikeshin II, and பானபட்டா he is the court poet of Harshavardhana, right? And next there is a system called Samanta system during this time period. You need to know about that. Samanta system. ஸோ இதில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டம் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னா, கிங் இருக்காரு இல்லையா, கிங் he is giving land grants to some people, right? ஸோ அந்த லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த லேண்டு மேலே அந்த ஃபியூடல் லார்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டியை காமிச்சது. ஈவென்ச்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஃபியூடல் லார்ட்ஸ் அவங்க சோல்ஜர்ஸ் சப்ளை பண்ணுறாங்க கிங்குக்கு. இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டம், அதாவது லேண்ட் கிராண்டாக இருந்தது, ஈவென்ச்சுவலாக அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா, ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சொசைட்டல் ஸ்ட்ரக்சராக இது மாற ஆரம்பிக்குது. ஸோ இட் லெட் டு ஃபர்தர், அதாவது இதுதான் காலப்போக்கில் இது என்னவா மாறி வருது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபியூடலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூடலைசேஷன். அண்ட் அந்த ரூலருக்கு அந்த லேண்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸை இது மென்ஷன் பண்ணுது, ரைட்? தட் இஸ் ஃபியூடேட்டரி ஆஃப் தி ரூலர் அண்ட் ஃபியூடல் லாட்ஸ் கிரியேட் ஆகுறாங்க இதன் மூலியமா, ரைட்? ஸோ இது எதன் மூலியமா இது ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, சமந்தா சிஸ்டம். இட் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ். இனிஷியலாக
லேண்ட் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிங்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமணாஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க, இல்லை டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க, இல்லை அப்படின்னா இப்போ வந்து வாரில் ஹெல்ப் பண்ணாங்கல்ல சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பி, ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னா ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு, ஸ்கூல் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்கூல், ஃபார் சம் எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக ஏதாவது கட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி லேண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அண்ட் ஈவென்ச்சுவலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து லார்ஜ் நம்பராக கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதாவது அதிகப்படியான லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் இட் பிகேம்ஸ் ஹெரிடிட்ரி, ரைட். ஹெரிடிட்ரி இன் த சென்ஸ் பரம்பரை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கிங் இருக்காரு, இவர் வந்து ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இவருடைய சன் நெக்ஸ்ட் கிங் ஆகுறாரு, இவர் நெக்ஸ்ட் ஃபியூடல் லார்ட் ஆகுறாரு, லைக் இவருடைய சன், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து அதிகப்படியான லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெரிடிட்ரியா வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ரைட். அண்ட் ஆல்சோ 450 CE வந்து குப்தா ரூலர்ஸ், தட் இஸ் அவங்களோட பவர் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குப்தா ஏஜ் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ குப்தா ஏஜ் வந்து 450 CE இந்த குப்தாஸுடைய பவர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் காட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூஸ்ட், ரைட். அண்ட் எம்பரரோட பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிக்குது. சைமல்டேனியஸாக நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபியூடல் லார்ட்ஸோட பவர் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது, ரைட். பிகாஸ் அவங்க கிட்ட நிறைய லேண்ட்ஸ் இருக்கு, தே ஆர் ஹேவிங் ஸோ மச் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் அண்டர் தெம். ஸோ ஈவென்ச்சுவலாக கிங் கொஞ்சம் டவுன்ஃபால் ஆகும்போது இந்த ஃபியூடல் லார்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் டேக்கிங் அப் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல், ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் Samanta, few terms which is associated with the Samanta system we need to write here, right. Samanta means feudal lord. That is a revenue collection. So அந்த feudal lords வந்து land இருக்கும், அந்த landல யாரெல்லாம் கல்டிவேட் பண்றாங்களோ they need to give submit or give pay their land revenue to this Samanta, right. So he is for revenue collection, right. Next is Mahasamanta. Mahasamanta means bigger feudatory. In the Mahasamanta வந்து he is appointed by king, right. King appoints him. Next is Pradhana. Pradhana Samanta. So it is Pradhana Samanta, right. So it is most trusted Samanta. Next is Anurakta Samanta. Most devoted to king. Next is Apta Samanta. இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லைக் கிங் இருக்காங்க இல்லையா ரூலர், அவங்களுடைய சுப்ரீமசியை வந்து வாலண்டியரா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க தான் வந்து அப்த சமந்தா, ரைட். ஸோ வாலண்டரி அக்செப்டட் தி overlordship of the ruler. Next is Satru Samanta. இவங்க வந்து வாலண்டியரில் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு வார் மூலியமாவோ இல்லை ஒரு கன்கொஸ்ட் மூலியமாவோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll be going under the ruler, ரைட். சமந்தாவா போறவங்க, ரைட். ஸோ you can write it as who doesn't voluntarily accept. By in bracket you can write as by war and conquest. Next is Prati Samanta. இவங்க தான் லேட்டரா என்னானாங்க அப்படின்னா லைக் ஹாஸ்டைலா மாற ஆரம்பிச்சாங்க, ரைட். Become hostile later. Next is feudal lordsக்கான இன்னும் சில நேம்ஸ் இருக்கு, you can write these down. Mahabohi, Bohika, Bohika and Bohapatika. They are the feudal lords, right. So Mahabohi,
Bohika Palaka and Bohika and Bohapadika. இது எல்லாமே வந்து it refers to feudal lands, right? And next is Shegara. Shegara means crown, right? And next is Mauli. Mauli means headgear, right? And the next word is Abhendra Shakti. இது வந்து land grants தான், but with police powers, right? So land grants with police powers. Next is Pranam Agama. Agamana. Pranam Agamana means Samantha welcomed his overlord. Right. So these are the words which is associated with Samantha system. Right. So Gupta Age oda decline appo enna agum appadina ivங்களுடைய powers ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் kings உடையது. And these feudal lords இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be taking up the overseat. Right. So these are the things we need to know under these things. And next is Gupta and post-Gupta economy. ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைக் இவங்க வந்து சில்க் ரூட் வந்து இவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ லைக் 1450 CE வரைக்கும் நமக்கு வந்து காமன் எரா வரைக்கும் எக்கனாமி ரொம்ப ஃப்ளரிஷிங்காக தான் இருந்தது. ரைட், யூ கேன் ரைட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். தே கண்ட்ரோல்டு ஓவர் தி சில்க் ரூட். அண்ட் டில் 450 காமன் எரா அது வரைக்கும் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்கனாமி வாஸ் ஸோ ஃப்ளரிஷிங். அண்ட் நார்த் வெஸ்ட் ரீஜியனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹுனா இன்வேஷன் வந்து நடக்குது. ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் இவங்க கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு. ஒன்று வந்து நார்த் வெஸ்ட் ரீஜியனில் ஹுனாஸ் வந்துருவாங்க, ஹுனாஸ் இன்வேஷன். ஸோ ஒருத்தங்க இன்வைட் பண்ணும்போது அங்கே ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்க ட்ரேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கெட்டிங் கொலாப்ஸ்ட். ரைட், ஸோ ட்ரேட் கொலாப்ஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபியூடலைசேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி. லைக் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கலி அங்கங்கே ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்குது. விச் மீன்ஸ் சமந்தாஸ் வந்து அவங்க ரெவன்யூ மட்டும் கலெக்ட் பண்ணாமல் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அத்தாரிட்டேட்டிவாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ வந்து மேஜர் டெசிஷன்ஸ் வர் டேக்கன் அப் பை தம். ஸோ கிங் couldn't be focus on everywhere. ரைட், ஸோ வந்து ஃபியூடலைசேஷன் ஆஃப் Indian society started. Right, so which led to further politically fragmented. Right, political fragmentation happened வச்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட். ரைட், ஸோ வந்து அதே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் நடந்துட்டு இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ மௌரியன்ஸ் போஸ்ட் மௌரியன்ஸ் அதே தான் நடந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்மே வந்து 450 CE வரைக்குமே வந்து இட் காட் ஃப்ளரிஷ்ட். அதுக்கப்புறம் கில்டு சிஸ்டம் வேர் தேர். ரைட், and there are few terms we need to mention here under agriculture. You can write those down. Terms, you can revise these terms often. Right, ஒரு 5 to 6 times revise பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் எந்தெந்த டேர்முக்கு என்னென்ன மீனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And first we are going to write the varieties or classification of lands during this time period. Right, so you can give your heading as classification of lands. 5 varieties. Right, the first one is Kshetra, second one is Kila, third one is Aprahata, fourth one is Vasti or Vastibu, fifth one is Gopata Shara. Right, let's see what is it அப்படின்னா க்ஷேத்ராங்கிறது வந்து இட் இஸ் கல்டிவபிள் லேண்ட். ரைட், ஸோ க்ஷேத்ரா refers to கல்டிவபிள் லேண்ட். இதெல்லாம் வந்து பயிரிட முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து க்ஷேத்ரா. கிலாங்கிறது வந்து இட் இஸ் அன்கல்டிவபிள் லேண்ட்.
Next is Aprahita, it is forest land. Next is Vasti or Vastipu, it is habitable land. Next is Gopatashara, which is partial land. Right. Next is we can write other terms under agriculture, that is Baushampat, Bushampat, or Janapada Sampat. So it refers to resource rich land. Next is Avdakila or Kilu, right? So you can write as first Avdakila. So land not cultivable for ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா வந்து கல்டிவேட்டே பண்ணல அப்படின்னா it is called as அர்த்தகிலா. இது கிலோ அப்படின்னா it is 1 to 3 year, ஒரு 3 வருஷமா ஒரு land கல்டிவேட் பண்ணல, it is called as அர்த்தகிலு, right? Next is Usara. Usara refers to barren land, ரொம்ப எம்டியா இருக்கக்கூடிய barren land is called as Usara. Next is Hajikakila. Or Hajikakila Boomer Panika. It refers to marshlands. Next is Devumatrika. Land irrigated by rain. Next is Edevam. It is artificial irrigation. And next is Badya. And next is Kayas. Dikes ன்னு சொல்லுவாங்க இதை. It is artificial embankments. எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ளட் வரதை தடுக்கிறதுக்காகவும், இரிகேஷன் நமக்கு தண்ணி தேவைப்படுறதுக்காக, அக்ரிகல்ச்சருக்காகவும், சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் லைக் அங்கேருந்து வாட்டர் எடுத்துக்கிறதுக்காகவும் நமக்கு இது வந்து மேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பர்தயா அண்ட் கயாஸ், தே ஆர் டைக்ஸ், தட் இஸ் artificial embankments. Artificial embankments. And it is used for preventing flood. அதுக்கப்புறம் வந்து it further helps in irrigation for the supply of water, right? And the next term is Jalanigamar. Jalanigamar. So it is drain of excess water, right? So இப்போ எக்ஸஸாக வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதை ட்ரைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் வந்து லைக் அதை ட்ரைன் பண்ணுறது இது பேர் இதுக்காக யூஸ் பண்ண டேர்ம் வந்து ஜலனிகமார், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேங்க்குக்கான இன்னொரு நேம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா காப்பி, தடகா அண்ட் திரிகுலா. இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் டேங்க்ஸ்க்கான வேறு வேறு டேர்ம்ஸ், ரைட்? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் இப்போ வாட்டரை வந்து நம்ம வெளில இருந்தோ இல்லை எங்கேருந்து அதை எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வீல் மெக்கானிசம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கான டேர்ம் வந்து வீல் மெக்கானிசம்ஸ் டு ட்ரா வாட்டர். கத்தியந்திரா. நெக்ஸ்ட் இஸ் அரகட்டா, ரைட்? ஸோ இது ரெண்டு டேர்மே வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி வீல் மெக்கானிசம் டு ட்ரா வாட்டர். அண்ட் தெர் ஆர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் லைக் லேண்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்காகவோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் ரைட் அஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் லென்த், ரைட்? தட் இஸ் அங்குலா, ஹஸ்தா, அந்தவாப்பா, குல்யவாப்பா, துரோணவாப்பா,
and Pataka. Next is Nivar. Wait a minute. Nivartana. Next is Humi. Padavarta. Right. So these are the measurements of land or length. And the next few words with respect to taxes. It might be boring, but you need to learn these words, right? Taxes. The first word is Baha. Baha நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ஷேர் வந்து கொடுக்கணும். That is share and produce. Next is Boha. Boha is nothing but volunteer-ஆ கிங்க்கு நம்ம போய் கொடுக்குறது. For example, offerings to king ன்னு போட்டுக்கோங்க. Bracketல you can write the thing. Like voluntary offering to the king. Fruits, flowers, firewood, sandalwood. இதெல்லாமே வந்து கிங்க்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறது. That is Boha. I am repeating those points. Voluntary offering to the king. In bracket you can write it as fruits, flowers, firewood and sandalwood. Right. And next is Kara. Kara means taxes, which is a special tax. Right. So it can be paid in cash or kind. Cash ஆவும் கொடுக்கலாம், kind ஆவும் இது கொடுக்கலாம். Next is Bali. It is compulsory. Right. So tax attribute to the king, which is compulsory. And next is Uparika. Uparika means special tax. Usara means barren land. உப்பரிக்காங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டேக்ஸ். அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ளட் வந்து அங்கே பிரச்சனையாயிருச்சு அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் டியூரிங் திஸ் ஏன்ஷியன்ட் டைம் பீரியட். ரைட். ஸோ இட் இஸ் உப்பரிக்கா மீன்ஸ் ஸ்பெஷல் டேக்ஸ். இன் ப்ராக்கெட் யூ கேன் ரைட் இட் இஸ் நீட் பேஸ்டு டேக்ஸ். ரைட். தேவைக்கு ஏற்ப டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் உத்ரங்கா or Udiranga, which refers to water tax. And this Udiyanga means it is police tax. Right. So Udranga means water tax and Udiyanga means it is police tax. Next is Hiranya. Hiranyaங்கிறது வந்து it is generally it refers to gold இல்லையா? ஸோ வந்து லிட்ரலி இது வந்து tax on gold. பட் ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கிராப்ஸ்க்கு மேலே tax collect பண்றது. Right. So tax you can write it as Hiranya கீழ literally tax on gold, but actually tax demanded in kind on selected crops. Next is, I hope you have written this point. Next is Badabhuta, which means tax on wind and spirit. Right. So this is Vadabhuta. Next is Hali Vakra, which means tax on plough. Next is Sulka. Sulka is customs. Right. We are repeatedly seeing this word Sulka. Next is Klipta, Klipta or Upaklipta. So it means purchase and sales tax. Next is Dharmashad Boha. Dharmashad Boha. Like முன்னாடி எப்படி 1/6 வாங்கினாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 1/6 of the produce. Right. That is Dharmashad Boha. Next is officials during this time period. And functions. Right. The first is Mahabala Adhikrita. Right. Mahabala Adhikrita. That is Commander in Chief. Next is Mahadandanayak. Right. Mahadandanayak.
Chief Justice. Next is Mahapratikar. Mahapratikar refers to in charge of palace. Next is Danda Rashika, police chief. Next is Mahasandhi Vigrahak, right? Mahasandhi Vigrahak, Minister of War and Peace. Right. Next is Banda Garidiketra. So it refers to royal treasury. அவங்களோட இன்சார்ஜ் தான் வந்து it is called this Garidiketra. Right. So next is Mahapaksha Patalik. Right. So Mahapaksha Patalik. So it refers to chief accountant. Next is Mahanarapati. It is infantry. And next is Mahapilapati, elephantry. Vinayapura. It refers to introduce guest to king. அவங்க பேர் தான் வந்து the person who is introducing the guest to the king. அவங்க பேர் வந்து it is Vinayapura. And next is Yukta Purusha. It is war booty. Yukta Purusha. It refers to war beauty. வார்ல இருந்து அவங்க எடுத்துட்டு வரதெல்லாம். And next is Gramika means head of the village head, and Gaulmika means forest in charge. Next is Saulika. It refers to collector of customs, right? So the Sulka is often referred to customs, right? So Saulika is nothing but collector of customs. And next is, I think we have completed most of the words, right? So that's it with respect to few terms with respect to offices and functions. Next there is Sangam Age. You can write a few points under Sangam Age. Sangam Age on a time period it is 250 BCE to 300 Common Era, and in the time வந்து Pallavas, Imperial Cholas, Rashtrakutas, Chalukyas இங்க எல்லாமே இந்த டைம்ல இருந்திருப்பாங்க. I'm repeating it again. Pallavas, Imperial Cholas, Rashtrakutas, Chalukyas. And the next thing is that Sangam literature பொறுத்த வரைக்கும் the maximum thing is it is like எல்லாரும் ஒரு சங்கமா சேர்ந்து ஒரு அசம்பிளியா இருந்து எல்லா poetsum வந்து they have created, right? And first Sangam is it is mostly attended by the gods, and the second Sangam is by mythical people, and the third Sangamla நமக்கு literature எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா it has been happened, right? And Tolkappiyam, it is written by Tolkappiyar. இதுல வந்து social political history of those Sangam time period வந்து நமக்கு கிடைக்குது. Next is எட்டுத்தொகை, that is 8 books, that is 8 anthologies. Next is 10 பாட்டு, and next is மொத்தம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அகம் புறம்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. And next Aham is all about love and Puram is all about valor. Next is 11 கீழ்கணக்கு, அதில் மொத்தம் 18 புக்ஸ் இருக்கும். And அதில் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து திருக்குறள், ரைட்? அண்ட் எபிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம், இட் இஸ் ரிட்டன் பை இளங்கோவடிகள். And next is மணிமேகலை, it is written by சீத்தலை சாத்தனார். Next is சீவக சிந்தாமணி, it is written by திருத்தக்க தேவர், right? So these are the 3 major epics during this time period: சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை and சீவக சிந்தாமணி, right? I hope we have revised major things under ancient India, right? And next subject we shall continue with environment or polity, right? That's it for today. Thank you.